আধুনিক ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শিল্পী, যার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার বলেছিলেন যে অবন ভারতীয় শিল্পের রুচি বদলে দিল, সেই শিল্পীর যার জন্মসাল 1871, তার সার্ধ শতবর্ষ এবার শেষের দিকে। সেই উপলক্ষে আজকে আমরা আলোচনা করার সুযোগ পাচ্ছি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে, এবং সেই আলোচনায় আমরা আজকে পেয়েছি অধ্যাপক স্বনামধন্য শিল্প ঐতিহাসিক আর শিবকুমারকে। আমি অধ্যাপক আর শিবকুমারকে আজকের এই আলোচনায় স্বাগত জানাই। এবং শিবদা, আজকে আমরা কয়েকটি যেহেতু নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা ভাবছি, সেই প্রসঙ্গে আমি প্রথম যে প্রসঙ্গটা এবং বিষয়টা উত্থাপন করতে চাইছি সেটা খুব সহজ এবং একাধারেও গুরুত্বপূর্ণ। এটা বলা বাহুল্য যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেই অবস্থান ভারতীয় আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হিসেবে তো বটেই, এবং তার সঙ্গে তাকে যে শিল্প গুরু মহিমায় এবং সেই সম্মাননায় তার পরিচিতি ঘটেছে, সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এটাও ঠিক, এই পরিচিতির পেছনে অনেকটাই যেই ভাবনাগুলো অন্তত বেশ কিছু শিল্পবেত্তা এবং রসিক দর্শকের কাছে আজও রয়ে গেছে, সেটা হলো এক, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন মূলত বেঙ্গল স্কুল ঘরানার পুরোধা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন সেই শিল্পী যিনি ভারত মাতার মতো একটি আইকনিক ছবি এঁকেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন সেই শিল্পী যার সঙ্গে স্বদেশী ভাবনা এবং আদর্শ ওতপ্রোত জড়িত। কোনোটাই ভুল নয়, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে কাল্ট স্টেটাস, সেটা যদি পুরোটাই এই কটি কথার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তাহলে হয়তো আমরা হারিয়ে ফেলব সেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, যার বিস্তারিত পরিচয় কিন্তু এই বেঙ্গল স্কুল বা তার এই স্বদেশী যোগাযোগের বাইরে, সেটা অতিক্রম করে যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা পাই তার দীর্ঘ শিল্পী জীবনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে, সেই পরিচয়টা নিয়েই আমি শিবদাকে আমার প্রথম প্রশ্ন করব যে এই বিস্তারিত যে শিল্প ভাবনা এবং শিল্প কর্মের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন, সেই অবন ঠাকুরের পরিচয় পেতে গেলে কিভাবে আমরা তাকে বুঝতে চাইব? ভীষণ কমপ্লেক্স প্রশ্ন। তাই জন্য আমি একটু ইংরেজিতে বলবো, বিকজ নিশ্চয়ই এই বাংলাতে এত কঠিন একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। So I think both the things that you said, that Abanindranath as a painter of an iconic image like Bharat Mata, and Abanindranath as the kind of father figure of the Bengal school,
both these are important roles, and we can't separate it from his career as an artist, but these belong to the early part of his career. In the later part of his career, he moves away from what these two things imply. And there is also a continuity in what happens in his total career. Now, he realizes very soon that painting one or two pictures with Indian subject matter, or a painting like the Bharat Mata that sort of responds to a particular historical moment, is not sufficient. The larger problem that Indian artist in the colonial period was facing was not the inability to paint Indian subject matter, or even the necessity to go back to some particular style of the past. He did both these things at various levels, but the larger problem was different. The larger problem was that he realized any society is a complex network of narrations, and what colonialism did was break this complex network of narrations that is the Indian society, and this network is sort of in every society manifested through its literature, through its art, through its music. Of course, when the colonialists first arrived, they didn't comprehend this. They didn't even realize that there is such a complex network of narrations. In their incomprehension, they broke it down into units which they could understand and recategorize them in different ways. So, what we sometimes call itemization of the colonized culture, country, people. Now, for Abanindranath, it was this ability to regain this thing, and in the colonized situation, the power to narrate went to the colonizer. They usurped that power. Now, how to bring how to win back this ability to narrate one's own stories, that was what actually drove Abanindranath. If you look at his whole career, it is a search for this, and which culminates in something like his, Arabian Nights, where that is very kind of thing, or even later Kuddur Jatra and things like that. So, both as a painter and a literary person, it was this desire to win back the ability to narrate one's own stories, and this is a very simple thing. You can categorize, say, let us say people, you can say men, women, children, boys, girls, whatever, but there is another story. There is a story of a man, a wife, a father, a daughter, son, and so, or a grandparent, and so on. So, you find that these are not just simple categories, these boxes into which you might put things, which is fine, but then they break these boxes and create a story, and that is the network of narrations that any society has. Now, bringing that back was most important to Abanindranath. So, if you look at his thing as a writer, you see that throughout his career. If you look at his work as a painter, then you see that happening throughout his career. And what would be the means for getting it back?
he was living in a particular period where some means were, he thought, not that accessible. So, you can see there are periods, if you look, he is going between two things, where a painting is an image which communicates an emotion, a feeling in itself, and certain places where it is telling a story, how to connect back with a kind of thing. So, this is what is happening. So, from one period to another, you see this dialogue happening, and where he tries to get them together in a sense as a painter is the Arabian Nights. So, I think that was his main contribution, and which went far beyond what the Bengal school did. I mean, which was in some sense an idea of revivalism. It was not exactly a revivalist thing, but then there was an idea of that behind. So, in a sense, the Bengal school had a limited objective, and Abanindranath had a much larger agenda. I mean, that is how I put it. হ্যাঁ শিবদা, এই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৃহত্তর উদ্দেশ্য এবং তার শিল্পচর্চা নিয়ে তার বৃহত্তর যে আকাঙ্ক্ষা, এই প্রসঙ্গে এবং একটু আগে আপনি যেটা বললেন যে বিভিন্ন যুগ এবং ভিন্ন যুগের মধ্যে একটা কনভারসেশন, একটা আলাপচারিতা, একটা ডায়ালগের সুযোগ ঘটিয়ে দেওয়া, যাতে করে নিজেদের আখ্যান, নিজেদের কথা, নিজেদের গল্প, নিজেদের কাহিনী আমরা নিজেরাই বলতে পারি। কিছুটা সেই সুযোগে এবং সেই সুরে সুর মিলিয়ে আমি একটু উদ্ধৃত করছি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা থেকেই। বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলীতে এক জায়গায় যখন উনি লিখছেন, পুরাকালে যারা শিল্পী ও শিল্পরসিক ছিলেন তাঁরা নিয়ম করতেন, নিয়ম ভাঙতেনও। একটু পরে আবার লিখছেন, অতীতের শিল্প সম্পদ হারিয়ে বসা আমাদের শিল্পের পক্ষে দুর্ঘটনা, কিন্তু শুধু তাই রইল, একালের অর্জিত কিছুই রইল না, এটা শিল্পের বাঁচার পক্ষে অনুকূল অবস্থা মোটেই নয়। একটু পরে আরেকটা প্যারাগ্রাফে লিখছেন, সেকালের শিল্পীদের পথ ধরে ক্রিয়া করে এখনও আমরা শিল্প বিস্তারের আশা করতে পারি, কিন্তু একালকে বাদ দিয়ে সে ক্রিয়া হবার জো নেই। অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পষ্টতই এই কালের, এই প্রেজেন্ট মোমেন্ট, এখনকার সময়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন এবং অতীত নিয়ে ওনার কোনো বিশেষ সমস্যা নেই, কিন্তু অতীত আচ্ছন্নতা, ওভার অবসেশন উইথ পাস্ট, যে একটা কখনো কখনো বিপদ আনতে পারে শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে, সে সম্পর্কেও উনি সচেতন। যদিও আপনি একটু আগে বললেন যে বিভিন্ন যুগের মধ্যে একটা আলাপচারিতা তৈরি করা, কিন্তু যখন উনি ওনারই লেখার মধ্যে খুব স্পষ্ট করেই বলছেন যে একালকে বাদ দিয়ে সেই ক্রিয়া হবার জো নেই, এই একাল বলতে, এই একালের সন্ধান যদি আমরা করতে যাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির মধ্যে, এটাও যে কোনো দর্শকই বুঝবেন এই একালকে উনি যেভাবে মূর্ত করছেন তার ছবিতে, সেটা কেবলমাত্র যা চাক্ষুষ, যা দৃশ্যগোচর, ঠিক সেই সংবেদ দিয়ে নয়, বরঞ্চ যা দেখছেন তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই যুক্ত হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে কল্পনা বৃত্তি, কখনো হয়তো নস্টালজিয়া, অতীতচারিতা, এবং কখনো কল্প কাহিনী। এই সমসময়কে, একালকেই যে ফিকশনালাইজ করা, কল্প কাহিনীতে রূপান্তর করা, এই প্রবণতাকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকর্মকে খুব বিশিষ্ট করেছে। না, নিশ্চয় হয়েছে। what you say is right. Now, Abanindranath, even at the very beginning of his career, when he identified with the Swadeshi movement and to some extent contributed to the idea of revival,
if you look at his writings, there is a very subtle suggestion that this is not enough. So, if you look at something like the introduction to Shatango, then you can see that he is clearly saying, well, I mean, all theories come after, I mean, creation, they do not precede. So, he knew that this is merely a way of rationalizing things. The artist was not, I mean, controlled by these ideas. Now, he makes it more clear in the Bhagyeshwari. In fact, while he is appreciated, I mean, I think we haven't read Bhagyeshwari carefully. One reason is that I think it's a very tough text. At least people like me find it pretty difficult. The language, the way he moves from one register to another and so on is quite a unique thing. So, that makes it a little less accessible text. But if you pay attention, you can see that what gets amplified was already there in his thinking much earlier, at least 10-15 years earlier. So, he has been moving in that direction. The second thing is what was his relation to the past? Now, he was not somebody who had turned his back on the present and was walking towards the past. No, he was somebody who was moving towards the future, but occasionally turning and looking back at the past over his shoulder. Or to use a more modern metaphor, it is like when you drive a car, you look at your side mirrors to see if you are on the right track, you are not doing something. So, this is because the artist does not have the future clearly, like the driver can see clearly the road. So, part of the orientation is also by looking back. So, that is what Abanindranath was doing, and he was aware of that. And there what you said, like nostalgia, becomes part of a mood. That is also a method of orienting oneself in a certain way. So, it is not just a blind love for everything old, but that nostalgia is like a guide. Maybe you can say like somebody who is like a navigator sitting by your side, kind of thing. So, that is how he used it. Now, so for him moving ahead was always an issue, and the present as he saw it cannot be imagined without the colonial rulers, because that was the reality and he was aware of that, and it is situated in that reality that he looked. So, one way of doing it, this backward mirror, was the text. It could be Omar Khayyam, it could be Arabian Nights, it could be history, the Mughals, the Rajputs. So, these texts were this, I mean, side mirror for him, where he could look at the back, and then you will see that he is always re-narrating. So, there is a constant revision that is happening, and the revision is happening with an awareness of the present. So, if you look at the Arabian Nights, in many pictures you can see it's contemporary Calcutta, although the stories are supposed to be in 14th, 15th century Middle East, but there is this contemporary Calcutta, and that contemporary Calcutta has certain characteristics which allows him to look back in a certain way, the mixture of cultures, for instance. And in many of those stories you can see he brings him the contemporary Calcutta and its inhabitants, various inhabitants, including the Europeans, into these paintings. And so, his idea of that India he is trying to create
or narrate includes all this. The past is there in the form of text, which is true of his literature. He is going back to Kalidasa, he is going back to the annals of Tod, and he is going back to all those Rajasthani stories. He is going back to many texts in this manner. He is going back to history. So, he is using this, his story of Buddha for instance. So, he is also using these stories as a writer as much as a painter, and in both these cases you can see this is happening. And finally, the tool that the colonizers used in a sense to fragment, to itemize, to recategorize, you might say was science in some way. Now, that is also a form of narration. He knew that it had some significance, but to get out of that he had to use tools which were different. So, imagination was one of those tools, fiction was another tool. So, this is what is happening. So, he is using these new tools to develop its totally different narrative. That is what is happening, and a counter narrative. So, like in this text, the counter narrative takes place. If you look at this painting, that Arabian Nights images are painted as a counter narrative to the written Arabian Nights of many centuries before. So, his counter narrative as a painter writer also takes place against the colonial narrations. So, that is why all these elements, nostalgia, imagination, fiction, etc., becomes very important for Abanindranath. এবং এইভাবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখার চেষ্টা করলে শিবদা শুধু তার স্বদেশী যোগাযোগের বাইরের বলে নয়, বরঞ্চ আমরা একটা সুযোগ পাই যে আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রিপোজিশন করতে এবং তার সঠিক মূল্যায়নের অনেকগুলি সূত্র তাহলে আমরা বার করতে পারি। তো অন দিস নোট অনেক ধন্যবাদ শিবদা। এই ছোট্ট আলোচনার মধ্যেও আমরা অনেকগুলো বিস্তারিত জায়গার খোঁজ পেলাম, আর এই কথা বলে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি। নমস্কার।